woman was no longer safe. With our dignity at the mercy of Yazid's brutal soldiers. If a man of the government desired a woman, well then deceitful measures were taken to force that woman to divorce her husband so that she could be made available to these shameless men. It was quite an experience because a lot of the text was taken from the Quran and translated. A lot of the text was initially for Zainab and not for Sukaina. So Zainab's role was very clear and you know a lot more about her, whereas learning about Sukaina took a lot more time, a lot more looking into different sources of information, and a lot balanced on the relationship between Sukaina and Zainab and looking into how that worked and how that affected things. And then the relationship between Sukaina and Imam Hussain. So the way I learnt about it was mostly a mixture of reading and having a look at things like that, talking to people who were Muslim and who knew the story, and seeing what they said if I said the name Sukaina. And then apart from that, it was all through rehearsals, all through learning what we learned when we talked to each other and when we practiced. Therefore, it was known to be an abusive person. He sent his cousin Muslim to the city of Kufa, saying, اذهب إلى أهل الكوفة وانظر إذا كان قد اجتمع رأي الملأ من الحجة والفضل منهم على مثل ما جاءت به رسلهم وهم متمسكون به فأعلمني بذلك وسوى فيك وشيكا إن شاء الله. إن شاء الله. The audience was in both shows there, as far as I know. في العرض اللي قدمناهم في جامعة كانت الجمهور كان متنوع إلى درجة أنه لا أعتقد حسب اعتقادي ما كان أكو ولا مسلم. الجميع كانوا من أديان مختلفة واتجاهات مختلفة. رد فعل الجمهور كان أنه بعضهم يعني أو معظمهم كانوا مهتمين بالقضية. قسم منهم ما حسوا أنه القصة هي حقيقية إلا بعد ما أخذ وقت. يعني بعد وقت أنه حسوا أنه فعلا هاي القصة حقيقية دي يحكونها. مو بس حقيقية وإنما هي جزء كبير من إيمان يعني يحتاج الإنسان أن يفهم حتى يقدر يفهم إيمان مجموعة كبيرة من الناس على هذا الكوكب. فلذلك بالإضافة إلى أنه يعني جزء من دراستي هي أنه أقيس رد فعل هالناس خاصة اللي ما يؤمنون بقصة الإمام الحسين أو قضية الإمام الحسين. واللي صار أنه رد فعلهم كان يعني إيجابي وبنفس الوقت تفاعلوا إلى درجة خاصة وهي قضية الصلاة. لأنه المسلم لما كان يصلي هنالك طقوس معينة يجب أن يؤديها، وأحيانا معظم الحركات تؤدى بعد كلمات معينة، فبالتالي هم كانوا مهتمين أنه شلون أنه هذه الكلمة بعدها يتحرك أو أثناء ما هو جالس هو يفكر بشيء بعد ما يقوله أو بعد ما ينتهي يتحرك إلى حركة ثانية. فهذه كانت يعني تجذب المشاهدين إلى درجة أنهم كانوا مهتمين بأن يشوفون شنو اللي يصير. أما بعد فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي،
فجزاكم الله عني خيرا. ألا وإني أظن يومنا من هؤلاء الأعداء غدا. ألا وإني قد رأيت لكم فانطلقوا في حل ليس عليكم مني دمان. هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل بيد رجل من أهل بيتي، ثم تفرقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله، فإن القوم إنما يطلبونني. بالنسبة لدوري أنا أيضا، بالإضافة إلى أنه المساعدة في كتابة المسرحية، كنت أؤدي مثلا أحيانا شخصية الإمام الحسين باللغة العربية، وكان أكو ترجمة بالبرنامج عند المشاهدين. أحيانا كنت أؤدي شخصيات أخرى، لأنه إحنا كنا نستعمل الماسكات اللي هي الأقنعة حتى نغير من شخصية إلى أخرى، فكنا إحنا شخصين كذكور وشخصين كإناث على المسرح، وكان لازم نأدي شخصيات مختلفة، فبالتالي كل واحد من عندنا أدى عدة شخصيات على المسرح. When we started rehearsing, we didn't know each other that well, and I didn't know the show, so there were two things I was trying to deal with at the same time. One was becoming part of a cast, and one was trying to learn a story and a character I didn't really know or understand. I do think that it took me a very, very long time to really understand enough about Sukaina to feel that I was giving a performance as Sukaina that people could believe or understand. And one of the turning points for me came when it really occurred to me that Imam Hussain was her father. So there is that relationship there, and then to me that made it a lot more real all of a sudden, because there wasn't an actor playing Imam Hussain and me playing Sukaina, but it was a family together sort of fighting for the same ideal, and then my role became a lot more supportive, but a lot more, I suppose, loving and familiar at the same time. Ordered our caravan to stop and set up the tents near the Euphrates. The people living in the area were from the tribe of Bani Asad. Knowing his destiny, Imam Hussain asked the tribe to dignify their dead bodies after their martyrdom. He first addressed the men. I think the thing from the play that I remember the most, or will stay with me for the longest, is probably learning about how to pray, and the whole conversation that we had in rehearsal about how it would look nice on stage, but how it would be honest at the same time, how it would make sense to Muslims and non-Muslims alike, and how we would make sure we were doing the right thing but still entertaining people or giving a show. And I really enjoyed getting to that point and having to learn it, because it was choreography in a way for us in a show. It was not dance, but it was choreographed movement, but at the same time it was a real action that meant something. So that was probably the best thing I learned from doing the show, and one of the most powerful moments on stage for me. He reminded them that he was only there in response to their written invitations. He warned them of the consequences of obeying a man like Yazid, and urged them to refrain from staining their hands with the blood of the family of the Holy Prophet. urged Imam Hussain to surrender. بالنسبة للمسرحية لما بدينا طبعا الفريق ما نعمل معظمه مثل ما حكوا الزملاء أنهم مو مسلمين، ولا أحيانا قسم منهم حتى مو مسيحيين، ما يؤمنون بالدين أصلا. لكن أكو نقطة أنه لازم أقولها، وهي أنه تفاعلهم مع المسرحية كان عالي جدا. الجميل بهذه البلدان أنه أكو حرفية